Hi friends, how are you? Welcome to our Neet program again. See, we are dealing about Neet 2025 physics paper. We have done a lot of problems. Let us do one more problem regarding gravitation. Okay, na? Right. So, gravitation lo problem chuddamandi. See, please, all of you, here the most of our students are in Telugu also there and English medium is also there. That's why I am speaking in both languages, Telugu and English. Okay. So please don't mind for that one. Now we'll be doing a problem that is recently asked question 2025 regarding gravitation question. Right. So gravitation question lo ఏమంటాడంటే a body weighs 48 newtons on the earth surface of the earth. The gravitational force experienced by the body due to earth at a height equal to one third the radius of the earth from its surface is dash. First one, is it 32 newtons, is it 36, or is it 16 newtons, or is it 27? సో ఇది మనకి రీసెంట్గా నీట్లో 2025 మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అడిగిన గ్రావిటేషన్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మనం మిగతా ఆల్మోస్ట్ 10 to 11 questions already you have solved it successfully. Now let us see how to answer these type of questions. See, the question is given like this: a body weighs 48 newtons on the earth surface. Okay, so how to solve these questions? See, in the previous videos, you can watch my videos in gravitation 1 and 2 and other parts. There I have told you the detailed concept of the gravitation, acceleration due to gravity, parameters affecting due to altitude, depth, latitude, poles and equator. So in that you can watch my video. But for instance, for regarding this question, what is telling is, see, a body weighs 48 newtons. You know what is meant by 1 newton? 1 newton is, from Newton's second law, F is equal to ma in mk system, 1 kg meter per second square. We all know this one. 1 kg meter per second square is nothing but 1 newton. That means you can take g value 9.8 meter square or 10 meter per second square. Whatever value if you take it here in mk system, so 1 kg meter per second, this is equal to 1 newton. So directly the weight is given. Weight on earth surface, how much? Weight is equal to mg is given as 48 newtons. So this is on what? On surface of the earth. Okay, on the surface of the earth, w is given 48. Equation 1. Now what is asking? Please make a note here. The gravitational force experienced by the body due to the earth at a height equal to one third the radius of the earth from the surface. మీకు ఒక బైనామియల్ ఎక్స్పెన్షన్ ఇచ్చాను మీకు. ఏది? g dash is equal to g into 1 minus 2h by r. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ గాట్ బై బైనామియల్ ఎక్స్పెన్షన్. binomial expansion, that is 1 plus h by r power
-2. కానీ ఇది ఎప్పుడు వాడమని చెప్పాను? వెన్ టు యూజ్ దిస్ వన్? వెన్ ద హైట్ ఈజ్ వెరీ లెస్. When the height is very less compared to the radius. This formula used when height is very less compared to the radius. ఇక్కడేంటి చూడండి ఏమన్నాడు? What is his weight? That means gravitational force and net force is nothing but vector quantity, weight. So what is the gravitational force? That means weight ekkada at a height equal to 1/3 the radius. 1/3 the radius. We all know radius of the earth is very large. 6,400 kilometers or 6,410 power 3 meters. చూడండి ఒకసారి 6,400 kilometers or 6,400 into 10 cube because 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Use radius. దీంట్లో 1/3. So ఎక్కువ వెళ్ళలేదు. So whenever you are taking more radius, more height, don't use this formula. This formula is for very less height. తక్కువ హైట్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? సో దెన్ ఐ టోల్ యూ జనరల్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ g dash is equal to g by 1 plus h by r whole square. This formula is always right. This formula is always right. You can use any time. But this one is used when the height is very less, very nearer to the earth. దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు, బాగా డిస్టెన్స్ కాదు. సో బాగా డిస్టెన్స్ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, నౌ విల్ క్యాల్కులేట్ g dash. G dash is equal to g by, see already what is weight on the earth surface? 48 newtons. That means you can see here mg is equal to 48 newtons from equation 1. So what is g dash at a height? G dash at a height is equal to r by 3 is equal to g by what is g here? What is g here? You can see here. ఎందుకంటే మన ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈజ్ వెయిట్? వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కదా. మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. సో ఎట్ దిస్ పొజిషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దట్ ఈస్ w dash. W dash means mg dash. So mg dash is equal to nothing but m into g by 1 plus h. What is the height? 1/3 the radius. Since height is equal to 1/3 the radius. So put in the place of h as r by 3 into denominator again r whole power square. ఇది అర్థమైంది స్టెప్ మీకు? ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? w mg. Mass is constant, only g is varying. Now what you want? You want weight, force at a height r by 3. So w is equal to what here now? W dash mg dash. W dash is equal to mg dash. So m into g dash. M into what is g dash? G by this thing. Therefore m into, see, m into g by this thing. Okay? Now the problem is over. You can see. Problem అయిపోయింది. So g dash is equal to what is mg? Mg is equation 1, what? 48 newtons. 48 by 1 plus r gets cancelled. So 1 plus 1 by 3 whole square. So this is equal to 48 by LCM. 3 1 is 3 plus 1, 4 by 3. 4 by 3 whole square. So therefore if you solve it, g dash is equal to 48 into, what is 4 by 3 whole square? 16 by 9. దీన్ని రాసుకోండి. 48 by 4 4 is 16 by 9 or into 9 by 16. 16 1s are 16 3s are. 3 9s are what? 27. Okay? So what is the new value? That is w dash. Okay na? W dash ఇక్కడ చూసుకోండి. What is w dash? m into g dash. m into g dash ఇది. Okay na? m into g dash. న్యూ వెయిట్ కదా, న్యూ ఫోర్స్ అట్ 1/3 ద రేడియస్. సో ఇదంతా కూడా మీరు ఏంటంటే చూడండి, m ఇంటూ జీ డాష్ అనేది రాసుకోండి. m ఇంటూ జీ డాష్, m ఇంటూ జీ డాష్. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా m ఇంటూ జీ డాష్ ప్రతి దగ్గర కూడా, బికాజ్ న్యూ వెయిట్
ఆల్రెడీ వెయిట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇచ్చారు W is equal to mg అండ్ మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో న్యూ వెయిట్ కావాలి మనకి ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ r/3. సో న్యూ వెయిట్ అంటే mg డాష్. ఓకేనా? సో mg డాష్ ఇక్కడ కూడా రాదు. mg డాష్ is equal to m into g dash. What is g dash? G dash is equal to this thing, g by 1 plus h by r per whole square. Therefore m into this thing by this thing. సో ఇక్కడ mg dash అంటే ఏంటి? w dash న్యూ వెయిట్. ఓకేనా? న్యూ వెయిట్ ఎంతది? 27 newtons. Got it? Check the answers. 32 wrong, 36 wrong, 16 wrong, 27. Fourth one is the right answer, 27 newtons. ఎవరైతే 27 న్యూటన్స్ స్టిక్ పెట్టారో ఎగ్జామినేషన్ నీట్లో, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అర్థమైంది ప్రాసెస్? మీకు ప్రొసీజర్ తెలుసుకోండి ఎలా చేయాలి. ఇలాంటి లెక్కలు చాలా మనకు ఉన్నాయి నోట్స్లో, డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. రెగ్యులర్ మన కోచింగ్ సెంటర్స్లో, రెగ్యులర్ క్లాస్లో, కాలేజ్లో చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు మీకు. ఓకేనా? అగైన్ విల్ మీట్ విత్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్.